Прочитать. Вот так вот. Записывают нас. Джангсу Вонгпек расскажет нам из Мексики про то, как у них проходит легализация. А там у них, ну, скажем так, довольно активно. Мне еще года 3 назад рассказывали участники Спенобиса, ну, это известная как бы каннабис-конференция в Испании, в Барселоне, про то, что туда приезжают фермеры из Мексики и говорят, мы сейчас вырезаем коку и сеем каннабис, потому что выгоднее гораздо, потому что спрос больше и меньше законодательных проблем. Hello, can you hear us? Hey, how are you? Yes, I can hear you. Great, thank you for joining us today and having something to tell and discuss with us. Dmitry is going to translate and I wish you a great presentation. Thank you very much. Very glad to be here. Очень рад вас видеть. Do I have to put my presentation? Yes, that would be great. Okay, hold on. I'm going to share the... I need you to habilitate the share screen. Perfect. Can you see it now? Yes, yes, we see. Perfect. Well, thank you very much. My name is Jiangsu Wompek. You can see my email and my Instagram account there. Thank you for having me on the Cannes Fair in Kiev. Very proud to be representing Mexico on this conversation. We will be talking about the civic activism and the legalization of cannabis in my country, in Mexico. And I just want to tell you really fast my background. Right now, I'm the chairman of the board at the Latin American Cannabis Alliance. This is Excuse me, Jiangsu, excuse me. Can you please make a pause after 3 or 4 sentences so I can translate? Yes, please go. Это Джангсу Вонгпек, вот его инстаграмы, аккаунты. Сегодняшняя тема его доклада будет о легализации каннабиса в Мексике и гражданском активизме. Yes. At the moment, I'm developing 3 projects. I'm the chairman of the Latin American Cannabis Alliance, a nonprofit organization. I'm the CEO for the Cannabis Trust Fund, a platform that looks to invest in the cannabis industry for Mexico and Latin America. And I'm the producer of a TV show called Cannabis Times, Tiempo de Cannabis, that it's aired on Open TV here in Mexico. Джангсу является основателем Латиноамериканского альянса каннабиса. Также он является главой Cannabis Trust Fund. Он занимается тем, что собирает средства на развитие канной индустрии. Также он является продюсером сериала, который называется «Tiempo de Cannabis». Это сериал о каннабисе, о нем он чуть позже расскажет. Yes. And, well, I would like to talk about little about my country. It's said that Mexico has many Mexicos inside, and we think that's true because we have a big territory. We have 1,009,000 kilometers of territory, 127 million persons living in our country, and we have 10 political parties, so that makes very difficult the legalization here. Говорят, что в Мексике много Мексик. Территория довольно обширна. 1 973 000 квадратных километров. Популяция 127 миллионов. Огромное количество людей и целых 10 политических партий, что делает довольно затруднительным процесс легализации каннабиса. That makes the legalization to be difficult because we have to take in account different issues. We have the best climate, the best territory, and the best people to be part of the industry. But as in many countries right now, the only part that it's legal in Mexico, it's the medical part.
Несмотря на то, что Мексика идеально подходит как по людским ресурсам, так и по месторасположению для производства каннабиса, из-за законов Мексика пока импортирует только медицинский каннабис. That's why the Latin American Cannabis Alliance was born. ALCAN, it's a non-profit organization. We are an authorized donator. And with us, there are the most important civil associations in the country, companies and people that are seeking to regulate the plant in our country. And since 2 years, we have been working to help our politicians to decide and make a good regulation to the plant. Латиноамериканский альянс каннабиса – это организация, которая живет на пожертвования. Она объединила в себе гражданские организации, компании в Мексике. Они за честную регуляцию и использование каннабиса. Они помогали в течение 2 лет политикам принять правильную реформу. Yes. Today, as I was telling you, the cannabis is legal for medical and scientific uses, thanks to the effort of all these companies, all these identities. And today, it's possible to invest and do business in the cannabis industry in Mexico. Благодаря упомянутым ранее компаниям, сейчас в Мексике каннабис легален для медицинских и исследовательских целей. Сейчас даже возможно инвестировать и вести бизнес в канной индустрии в Мексике. And that's why the Cannabis Trust Fund was found. I'm just going to talk a little bit about it because it's important. The Cannabis Trust Fund, it's a public investing promotion company that invests in the different areas of the industry. As I said, right now, you can invest only in the medical part and the research part. And that's the objective right now of the fund. Later, where the other parts of the plant became legal, we are going to invest in those business lines too. Что же такое каннабисовый трастовый фонд? Это компания, которая занимается инвестированием в различные аспекты индустрии каннабиса. В Мексике пока что легален медицинский и каннабис для изучения учеными. Пока что трастовый фонд вкладывает деньги в это. Как только будет полная легализация, сразу же будут открыты новые ветки проектов, в которые трастовый фонд будет вкладываться. And right now, any people of any part of the world can invest in the fund through the subscription of shares in the company. The shares will be issued physically and in the name of each investor. And we are projecting to have results in the next couple of years. And we in addition to that, the reevaluation of the shares will give some return of investment to the investors at the second year of the investment. Любой, у кого есть деньги, может вложиться в акции компании, быть инвестором. В течение 2 лет, в принципе, Jiangsu говорит, что это окупается. То есть, если у человека есть желание, он может заключить договор с трастовым фондом каннабиса, выбрать, куда хочет, там, например, пойти его деньги, вложить их и потом получить прибыль. And if you need some information, you can find us at the webpage where you can find all the information you need to know to invest at cannabistrustfund.com. Если тут есть инвесторы, вон там ссылка, если уберут вот сейчас. What's the minimal funds that you can send to be a participant in Cannabis Trust Fund? This round of shares are $500 one share. $500 одна как бы акция. Exactly. That's 10,000 pesos. It equals $500 each share. You can buy from 1 to 1,000 shares in this round. Ну, за одну покупку от 1 до штуки можно купить акции. We'll be glad to send you info if you reach us anytime.
Окей. Говорит, будем рады, если кто-нибудь захочет поучаствовать. And well, talking about what we are doing to develop the legal market in Mexico, we got to the work to find what was the real obstacle to develop it, to the development of the industry. And we found that the real obstacle right now, it's not the law, it's not the politicians, it's not the black market. Actually, the real obstacle is disinformation and all stigmas about the plant. Какие же на самом деле есть препятствия по развитию индустрии? Джангсу говорит, что это не политики и там, не реформы, это застаревшее мнение людей, которые думают, что каннабис – это плохо. Также дезинформация, которую любой человек может найти в сети спокойно и там почитать, что человек покурил и сразу умер, а еще лучше 10 сразу погибло, все рядом с ним. Yes, so we decided to do something to give people information, because we think that there's not going to be an industry, a development industry, if there's not information with the people. So what we did the first cannabis show, the first TV show that talks about cannabis on open television. Для того, чтобы бороться с дезинформацией, Джиангсу решили создать собственный телевизионный проект о каннабисе, где о нем будут говорить открыто и приглашают туда различных знаменитостей, чтобы они рассказывали людям о том, как на самом деле обстоят дела. We invited to the first season to the principal activists, to the principal politicians, to the principal entrepreneurs, the principal scientists and doctors that are involved right now in developing the industry. So everybody can meet them, so everybody can know them and hear them, what they have to say about the plant. And we have a very great season that took us to make a second season. Были приглашены различные политики, доктора, ученые, которые рассказывали о использовании каннабиса. Успех сериала был слишком хорош, и поэтому его решили продлить на второй сезон. Он скоро будет выходить 21 октября этого года. This was in these times last year. This season was aired on September, October of last year. And this year we went out with Tiempo de Cannabis second season, where we developed a more rich TV show with cooking recipes, talking about the adult industry and talking about the auto-growing and things that in other times will be very difficult to talk about in open television. Во втором сезоне будут разглядываться очень обширные темы. Будет кухня из каннабиса, будет рассматриваться применение его в отраслях, о которых довольно трудно говорить наживую. Это намного будет легче подано в сериале и понятно людям. Exactly. In this season, we have international invites. We have Steve D'Angelo, for example, that it's an international activist. And he has a very great programs in the US going on, and he's very related to Latin America. We are releasing his book, The Cannabis Manifiesto, here in Mexico, and next year we're going to make a tour in college universities to talk about the benefits of the plant. Джиангсу вместе со своей командой будут ездить по колледжам и другим учебным заведениям Мексики, где будут рассказывать подросткам о пользе, вреде каннабиса. Также как упомянул он, была издана книга одним из активистов, насколько я понял, американским, которая называется «Манифест каннабиса». Вот. Continue, please. Yes. And well, we are releasing the third season, October this year, very soon. We are going to start the October 5th, the 5th of October. We're going to start the
recordings of the next season. So we are very happy to spread the word, to invite you to see all the episodes. We have it in our YouTube channel, and we will be very glad to talk about the Cannes Affair in the next season. Джангсо предлагает посмотреть вам все серии сериала. Уверен, что всем очень понравится. Третий сезон выйдет в октябре 2021 года. Джангсо очень хотел бы пообщаться в Ютубе, на комментариях по поводу ярмарки в следующем году и вообще с людьми из Украины. Also, besides the TV show, we have another public programs that it's helping us to reach the people that needs the information. And these programs, the first one is the commemorative coin to support the different programs. Through this coin, to buying this coin gives you the opportunity to be part of the Latin American Cannabis Association. Были организованы большое количество публичных программ для людей, которые ищут информацию о каннабисе. Вы можете приобрести вот это вот коин, да, Canna Coin, чтобы быть участником латинско-американской организации, ассоциации каннабиса. Exactly. Actually, people buy this coin to be part of Alcan, but that really it's that it's helping us to fund the association to make all the things we are trying to develop. And we invite anybody that wants to be part of it. In our webpage, they can get this coin and help us get through more people. Они спокойно приглашают людей, чтобы они, если они хотят участвовать в активной жизни Латиноамериканской ассоциации каннабиса, они это все поощряют. Человек, который ищет информацию, обязательно ее найдет там. Also, we have this social program that it's called Green Heart. Green Heart tries to reach people that needs medical cannabis, and we try to supply this medical cannabis to people that has no money and really needs the medical cannabis. So with this program, with the Mexican Cannabis Association and the brand Hemp Meds, we developed this program, Green Heart, and we are now treating 3 girls that need the medical cannabis but doesn't have the resources to get it. Alcan совместно с Hemp Meds организовали благотворительную организацию. Называется она «Зеленое сердце». Заключается она в том, что люди, которые не могут себе позволить медицинскую марихуану, но очень в ней нуждаются, по этой программе могут ее получить. And not less important, very important, the Museum of Cáñamo and Marijuana. This museum, it's already placed in Amsterdam, and it's already placed in Barcelona, Spain. And this museum in Mexico, it's going to be the new brother of this family of museums. And here in Mexico, we are developing the project, and we are looking forward to open the doors of the Museo of the Cáñamo, the museum, next year. This museum will have a lot of historic pieces from the cannabis industry of the beginning of the past century, and we'll have a library. We will have a place to give some conference, and it's going to be like the embassy of cannabis. So everybody who is curious, who needs information, can reach us there, and we will be very glad to give you information and spread the word about the uses and the benefits of cannabis from this point of the museum. В следующем году в Мексике откроется музей каннабиса, такой уже есть в Испании.
В этом музее будут экспонаты, которые покажут историю каннабиса в Мексике еще с древних времен, тысячи лет назад, когда она там использовалась. Также этот музей, у него будет страничка, и каждые желающие смогут зайти и почитать, узнать для себя новую информацию. So, what's the relevance right now of the association? The relevance really is that we are connecting the elements between the different interests and the different possible markets of the industry. So we are like this nucleus that it's helping the entrepreneurs that wants to get in the industry. And in the other side, we are working with our politicians to give them the information that it's needed so they can regulate the best law for this industry. So right now, our force is to be strong from all the people that makes Alcan possible. Цель Алкана, организации Алкан, это соединение людей, чтобы соединить людей, которые хотят инвестировать в каннабизнес, заниматься какими-то разработками в этой сфере. Это требует большого количества усилий, но Jiangsu уверен, что все получится. Exactly. So what is there to do right now here in Mexico, besides of waiting for the full regulation of the plant? We need to keep informing, giving information to people through the TV show, through magazines, through every platform we can reach. We need to educate new doctors, educate new scientists, educate people in general, so they can have information and decide if they want to use medicine or they want to use the plant for something. We have to sensitize about the possibilities of the plant. The industry, the industrial part of the plant, it's a very unexplored industry that has to be taken on account, because that can explode the global industry. And join us, support us. And we have we have something in Alcan that we say that we have to reach the plant from love and abundance, because this plant, it's a plant that gives you a lot of abundance to the people that uses. You can have abundance on economy, on health, on love. So we want to tell the people to join us and support us. Чем же, собственно, занимается ассоциация? Ее цель – это распространять информацию в журналах, в медиа, на сайтах, также в планах обучения докторов, просто снабжение информацией людей, которые ее ищут. Jiangsu приглашает всех присоединяться к их организации, потому что они относятся к каннабису с любовью и трепетом, и всем так советуют, потому что это растение дает всем мир и любовь. And well, that will be it. I'm glad to share what we are doing with Alcan. Of course, we are doing a lot of stuff besides that, but right now our focus is to develop a market, giving information to the people. So we invite you to look for us in our web pages. The Alcan page is alcan.org. The webpage for the Cannabis Trust Fund is just like that, cannabistrustfund.com. And in the page of the TV show, you can look for the link to the YouTube page, where you can see all the episodes of the last 2 seasons, and very soon you will be able to see the 3rd season. And with that, you're going to be able to see what's going on in the Mexican market, in the Mexican industry, because we are giving all the information there and we are spreading the word there.
Все-таки главным заданием ассоциации является развитие рынка в Мексике. Джангсу предлагает обязательно перейти потом по ссылке, найти каннабис, сериал про каннабис. Там будет ссылка на YouTube, где можно будет посмотреть все серии. That will be that for my part. I will love to hear if somebody has some questions or there's anybody anything else we can talk about. Вопросы. What are the main investors of Trust Fund? The main investments now, we are developing a DNA test, a genetic test. So the doctors with this test will have the endocannabinoid system scheme of every patient. So with this, the doctors will have give you a recipe more exactly for the dosification of the medication. Right now, the dosification is the thing that it's not very well known. Nobody knows what's the dosification for the extracts, for the sublingual oils and everything. So this DNA test will help doctors to prescribe more precisely to the people that needs medical cannabis. На ваш вопрос он не ответил, но рассказал про то, что они разрабатывают ДНК-тест, который позволит больше узнать о эндоканнабиноидной системе и позволит врачам назначать лекарства более правильно. The people are curious, what are the investors? For example, companies, what exact companies are investors of Cannabis Trust Fund? Who gives you money? Right now, the money comes from individuals. People from all over the country is investing right now. They are buying their shares. And with that money, we are making different funds to invest in different lines of business. One of that is a DNA test for the cannabinoid system. The other one is a distribution company that it's right now only distributing cosmetic products with CBD, with cannabinoids for the cosmetic industry right now. So the other part, it's a beverage company. We are investing in a beverage company. So we are making beverage with CBD, like Sparkle and seltzers. And the other part, it's the research part. We are starting the research and development programs to grow the first plants, to make the research for the technical use of the plant, technical use to make bioplastics, biofibers, and biowoods. Деньги у компании от обычных людей, которые покупают акции, их, я так понял, большое количество. Джангсу опять упомянул ДНК-тест и рассказал, что разрабатывается биопластик на основе каннабиса, который как бы биоразлагаемый, но при этом обладает похожими свойствами. And of course, we are investing in the different programs to help and inform our legislators through scientific and through doctors, so we can give them the information to decide. So, for example, the TV show we support from the Cannabis Trust Fund too. Поддерживают различные проекты их организаций благотворительные. Например, ведутся телевизионные программы, которые поддерживает трастовый фонд каннабиса и так далее. Yes, and you can find all the information. Does country gives you some help with your work? Does your country helps you or not? No, right now the government doesn't have
any program to help or develop the industry. Right now, they are busy making the law, deciding the best way to make the law. So right now, there's not a program to develop or to support investment to the industry. Everything comes with the private individuals. Государство не инвестирует, только частные лица. У государства и так сейчас много проблем, им надо правильно закон написать о легализации. Еще вопросы будут? We have no more questions, and we have no time to. Thank you, Jiangsu. Thank you, guys. It was a pleasure to be here with you guys and spread something about what's going on here in Mexico. Hopefully soon we can see a develop market, and we're going to start making business between our countries. But right now, sharing information and sharing knowledge, it's the best way to get to that point. So very thankful to be here, and see you soon around. Thank you, Jiangsu. Thank you, guys. І останній